Vision, mission, and aim. Итак, образ, миссия и цель. So, here we go. Итак, поехали. Vision, Видение, I'm making an eyeball. образ. Я рисую глаз, глазное яблоко. Is looking at the future И он смотрит в будущее. and the world. И в мир. I'm trying to make your country. Стараюсь нарисовать вашу страну. I've been looking at maps so I can know where I am. Я смотрела на карту, чтобы знать, где я буду. Oh, yes, there are some other countries around too. Там вокруг тоже еще другие страны есть. Okay, so anyway, we want a better world Мы хотим лучшего мира in the following ways. таким-то образом. A, B, D, По пунктам And so А, on. Б, В и так далее. and so this is in the future, and it's out there, И оно в будущем, и оно там. and it's why we're doing this. И это то, почему мы делаем вот это. So could you write Это причина, почему мы занимаемся тем, чем мы future, занимаемся. Ага. outside, and why? Future, outside, and Why? why. Yeah, it's the why we do it. Вовне. И почему. Would you take one of the blank pages in the back of your book Можете открыть чистую страничку в конце вашей раздатки. and please write this little drawing too, if you don't mind. И, пожалуйста, зарисуйте вот этот рисуночек, если для вас это подходит. Okay. Okay. So the mission or purpose, Миссия или назначение. could you write, I'll give you a different color. Blue, but where? Oh, here we go. Mission, in big letters here. Put big, big, big letters, please. This is what we are doing Вот это то, что мы делаем to bring about that better world. для того, чтобы прийти к лучшему миру. It Чтобы сделать мир лучше. is right now. Could you write in smaller И это letters? Now, let's see, give me a Прямо сейчас. Could you write now, but smaller letters? Right now. And it is right here, in our own community, right here. И это прямо здесь, в нашем собственном сообществе, прямо здесь. Would you write here? Or here? And it is inside our community. It's not out there. И это внутри нашего сообщества, это не где-то там. It's inside. So could you write Это внутри. internal or И поэтому inside, something пишем like that? внутреннее. Внутри. Yeah. And also it is the big picture of what we're doing. Say again? Also It there is the big picture of what we are И также doing. вот есть большая, как бы, такая большая картина, большой взгляд того, чем мы занимаемся, что мы делаем. That means that it's Это- not details. И это означает, что это не, ну, как бы не в деталях. So this is the why, Вот это почему, and this is the what. а вот это что? What we are doing. Что мы делаем? Could you please write what? Okay. What are we doing? Что мы делаем? We are doing certain things, but we can say it in one or two or three sentences. Мы делаем определенные вещи, но мы двумя или тремя способами можем это сказать. It's general. В двух или трех предложениях можем это сказать, и это так общо. Oh, this is a few sentences too.
Здесь это тоже как бы не несколько предложений, может быть. Sentences or senses? Sentences. Да, So where do we put our vision and mission? То есть куда мы поставим свой образ и миссию? On our На website. наш веб-сайт. So I can't write our community, but Наше сообщество. things you can click. То, на что вы можете Picture кликнуть. of us. Наши фотографии. And it says, И там говорится, vision. наш образ. We Наше want видение. to live in a world where blah, blah, blah. Мы хотим жить в таком-то мире, где там бла-бла-бла будет происходить. And- Maybe write down here, that is the vision. Yeah, oh, yes, would you please? Would you use this one in big, big, big letters? Образ. Obraz. Образ или видение? Just two ways of translating it. Sure, okay. And we are also putting our mission, И мы what также на сайт ставим свою миссию. we are doing Что мы делаем here, здесь, now. сейчас. Why? Почему? What? То есть почему и что? Why do we have this on our website? Почему у нас это есть на нашем веб-сайте? So we can attract members who want to do what we are doing for the same reason we are doing it. Потому что мы хотим, чтобы к нам пришли, добавились члены в сообщество, которые хотят делать то, что мы делаем, по тем же самым причинам, по которым мы делаем. And so we can deflect away people who want to join a wonderful community, but they want to do something else entirely. Так, чтобы мы могли отсеять тех людей, которые хотят жить в замечательном сообществе, но они хотят это как-то по-другому или хотят по другим причинам. Why else do we have this? Почему еще у нас вот это есть? So we can agree on our steps that we take, on our tasks, on our projects. Так, чтобы мы могли согласиться, договориться о тех шагах, которые мы сделаем, о наших задачах, о наших проектах. There's a third one on this page. И есть еще третья на этой странице. And in English it's called aim, and it's also called objective И sometimes. в английском это иногда называется цель или назначение. Okay. Aim. And it is a very much more, let's use some other color, like brown. It is a very much more specific И это куда более, what we are doing. и это куда более конкретное что, которым мы занимаемся. It's the details Это детали of our mission or purpose. нашей миссии или нашего образа. Details, we do this, Детали мы делаем вот we do это, this, вот это, we do this. вот это. Some things we do have to do with money, Некоторые вещи из тех, которые мы делаем, имеют отношение к деньгам our time, или ко времени and so on. и так далее. Our membership process. Наши membership, Membership, ага, how наш people join us. наш процесс включения новых членов, Our visitor policy, our way we have visitors. наши правила, которые касаются гостей, как мы принимаем гостей, Our посетителей, promotion to others so they can know what we're doing. наша реклама, так чтобы другие могли знать, что мы делаем, How we do our governance and decision making. как мы производим управление и процесс принятия решений. You could also call it, let's see, let's give you Также можете это назвать green. You could also call it the small whats. Big what, small мы detailed можем назвать whats. это большим что и маленькими что. Okay. Or you could call it the how. Could you write how? How. Yeah. Или вы можете назвать это как. Why do we do it? The better world. What- Почему мы это делаем? Мы хотим лучшего мира. What are we doing? Что мы делаем?
We're creating community right here Мы создаем сообщество прямо здесь, so we could learn and then teach others так, чтобы мы могли обучиться сами и обучить других потом, how to be sustainable. как жить в состоянии самоподдержки, в устойчивости, Ecologically, как жить экологично, socially, социально, economically. ну, как бы на социальном, на экономическом уровне. Big picture what? То есть это такая большая картина того, что. The little what? И дальше вот эти маленькие что? Or the how? Или мы можем назвать их как. How are we doing this? Как мы это делаем? Well, we have a finance committee. У нас, может быть, есть финансовый комитет. We have a labor credit system. У нас есть трудовая кредитная система. We have a membership process. У нас есть процесс принятия новых членов. We have a promotions У process. нас есть процесс рекламы. We have a land use У process. нас есть процесс касательно использования We have a земли. governance process. У нас есть процесс управления. How? Как? Big picture what? Большая картина того, что What kind of world do we want to create? и какой мир мы хотим создать. Does that make sense? Понятно это? Okay. Any questions before we... Almost time to go. Questions? Уже почти пора Comments? идти. Может быть, какие-то вопросы или комментарии? There was a question online. Online? Was there? Ну, там был вопрос, какой имеется опыт разрешения конфликтов между There was a question about the conflicts Был resolution. вопрос вот еще такой, что Another one. они всеобщие. Например, They're very general. не могла ли вы, Даяна, привести пример, какое поселение обладает самой совершенной структурой с точки зрения управления, коммерции и идеологии? Could you give an example of a community that is ideal in terms of managing the commercial and the ideology? Magazine, the what? Not managing, The what? commercial Commercial? and ideology. I don't know what commercial means. The finances. Like Oh, managing finances. finances and ideology, like managing the business. Sure, sure, lots. Many. Много. Can you name the most successful ones that have both business and ideology? I don't know enough about Konohana to know if they're ideal in every way. This is a community in Japan. Есть сообщество в Японии, Канахана, о котором говорит Ляйсан. Я не знаю о нем достаточно. Семья Konohana family, yes. But I think they're doing very well. Но я думаю, что у них все очень хорошо. But now I'm going to answer that question, so I'm going to look at you, person who's looking here. Но я сейчас отвечу на вопрос, я буду смотреть на вас, человек, который спрашивает. I know many communities Я which знаю are много сообществ, aligned on their mission and their vision. у которых хорошо выстроена их миссия и видение, образ. And what was the other part? That they have both good business and ideology. Oh, yes, and their finances work. Sure, absolutely. И у них финансы работают. Siebenlinden in Germany. Например, Зибенлинден в Германии, Torre Superiore, Italia. Torre Superiore в Италии, Svanholm in Denmark. Сванхом в Дании, Munksgaard in Denmark. Мунксгар в Дании. Independent income. И у них независимый доход. My community, Earth Haven, Мое сообщество At Heaven. it has big problems, but it has big solutions also. У него большие проблемы, но также и большие хорошие решения. Dancing Rabbit in Missouri. Танцующий кролик в Миссури. Twin Oaks in Virginia. Дубы-близнецы в Вирджинии. La Cité écologique in Quebec in Canada. Ласити? La Cité écologique, Ласите экологик в Квебеке, Канада. mon ami. Okay, so Ласите. La Cité, the city ecological. Да, экологический город в Yeah. Квебеке. Oh, Вопрос был, какой был I don't know идеальный? enough to know perfect or best. I only know those that Я seem не good to знаю me. достаточно, чтобы назвать что-то идеальное. Я просто говорю те, которые мне знакомы, которые... Да. There is one community that has very powerful ideology, Есть одно сообщество, у которых есть очень мощная идеология, very strong vision for the better world, очень сильное видение того, как улучшить мир, very strong mission and purpose. очень сильная миссия и цель. They have a community business.
у них есть бизнес, которым владеет сообщество, that takes place in the warmer months. который осуществляется в теплые месяцы. But in the off season, many of them have to leave the community and go earn a living somewhere else. Но когда не сезон, то многие из них должны уехать и зарабатывать деньги где-то еще. So it's an example of a community with a powerful alignment of vision and mission, but not yet an economic system that is sustaining them year-round. То есть это пример того сообщества, в котором все выстроено, и идеология, и миссия, но у них пока не выстроена так экономическая система, которая бы весь год их поддерживала. Let's say that our community has a vision, and our vision is we want a world in the future where families are very healthy their whole lives. Their children are healthy, their grandchildren are healthy. Healthy socially. Oh, I'm forgetting that I'm speaking a strange language. Даяна тут все понимают, поэтому она забывает, что нужно переводить. В общем, Даяна хочет привести небольшой пример вот с этими тремя миссиями. Предположим, существует сообщество, миссия в котором заключается в том, чтобы... Даяна, I'm sorry, are you talking about the vision or the mission? Just the vision. Oh, the vision. Их образ и видение — это счастливые семьи. Families can be very healthy, physically, emotionally, socially, generation after generation. Чтобы семьи были очень здоровыми физически, эмоционально, ментально, поколение за поколением. Такое видение и образ. Okay, what would the mission be? It's the big what we do in order to create that vision, right? Миссия — это большое, что мы делаем для того, чтобы создать это будущее. So here's an example. We are an Anastasia community. Ну вот пример. Например, мы анастасийское сообщество. We read the books and we follow her good advice. Мы читаем книжки и следуем ее хорошему совету. And we do the things that she suggests И делаем те вещи, которые она предлагает. for the future of the world. Для будущего мира. Why? A better world. То есть для чего, почему лучший мир? What this community here right now in this location with our 1 hectare plots, our cypress trees, our pond, our bees, all those things, that's what we do. То есть что мы делаем здесь? Вот в этом сообществе, которое существует здесь и сейчас, на этих гектарах с кедровыми деревьями, с прудами и с пчелами, что мы делаем здесь? Okay, this is our aim. Это наша цель. Aim means the details of what we do, Цель подразумевает детали того, что мы делаем, ongoingly through time. С течением времени. Not a goal that we finish and then have another goal, but we continuously do these things. Не цель, которую мы достигли, и потом у нас появляется новая цель, но это те вещи, которые мы делаем длительное время. So let me tell you, this community, I'm making a small example, okay? Вот этот пример с этим сообществом, о котором я сейчас говорю. We have a finance committee where we make sure we pay our bills, collect the money, and do everything financially correct. У нас есть финансовый комитет, который убеждается в том, что мы платим налоги, что мы делаем все финансовые моменты, необходимые для того, чтобы сообщество существовало. We make sure that we're spending our time and labor in ways that really help our community. We have a labor credit system. Мы проверяем, что мы используем свое время эффективно, с тем, чтобы тот труд, которым мы занимаемся, помогал нашему сообществу. У нас есть система труда. Yeah. Okay. We must plan how we have our common shared land. So we have a land use plan, maybe permaculture design. We follow the advice of Anastasia. У нас есть план того, как мы пользуемся землей. Может быть, мы используем какие-то пермакультурные принципы, также принципы, о которых говорит Анастасия. I don't know what that means, but как. Does this mean как? How. How, of course. Yes, we have a membership process for people who might join us. У нас есть процесс членства для тех людей, которые хотели бы присоединиться к нам. We promote our community with our wonderful website to people who might join us. Мы распространяем информацию о нашем сообществе на нашем чудесном сайте для тех людей, кто мог бы интересоваться присоединением к нам. Most importantly, Самое главное, we have effective
fair, participatory governance method with ourselves. У нас есть эффективные, справедливые, совместные способы принятия решений и управления сообществом. So let's ask someone to move the camera over to here again. Давайте сейчас снова передвинем камеру сюда. Okay, thank you. Спасибо. What I want to ask you to do in a little bit is to get together in groups of 3 and talk about vision, mission, and aim. But first, are there any questions? Через несколько мгновений я вас попрошу собраться в тройке и поговорить о миссии, видении и цели. Но сначала, есть ли у вас вопросы? Still, because we are speaking about this little how. Russian? Ну, потому что мы говорим вот про эти как, да, про эти маленькие что, я не понимаю, почему оно называется таким общим словом, как цель. Мне трудно сопоставить понятие цель и вот эти вот как. Ну, это вопрос Потому что как перевода. это получается, ну, для меня, например, как оно обозначает слово метод, Purpose. например. Purpose. Purpose. Oh. It's a translation question because Даже this если word... purpose все равно. Ah, Why it is called purpose or aim but not method? okay. Can we go over here again? Sorry. Oh, well. Aim is different than mission and purpose. Цель отличается от миссии и задач. In English, mission and purpose means pretty much the same thing. На английском миссия и вот это второе слово purpose, цель, предназначение еще есть. I apologize if I have been confusing. Я прошу прощения, если это немножко запутывает вас. What does that word mean? Mission. Mission. Okay, I'm going to say mission from now on, okay? Я буду использовать слово миссия. Yeah, it could be called method, But I would call it- можно методом назвать. methods, plural. Я бы это назвала методы в множественном числе. It's the things, it's the, Can we call it process also? processes, plural. В множественном числе, да. So let me make it very clear and simple, okay? Can you hear me okay? Вам хорошо меня слышно? Позвольте мне сказать это очень ясно и коротко. Okay, it is the things we do over time. We continue to do them Это вещи, которые мы делаем с течением времени, to help bring about our mission. которые помогают нам реализовать миссию. Why do we do our mission, Почему мы делаем нашу миссию? our vision? Это наш образ видения. I hope that is more clear. Is that more clear now? Вам теперь так больше понятно? Okay, good. Let's take one more question, and then we will go to the groups. Давайте еще один вопрос, и потом перейдем к групповым обсуждениям. Как все-таки назвать? Цель Well, Смотрите, слово purpose английское имеет целый спектр переводов. Это предназначение, цель, задача и все то, что мы только что проговорили. методы и процессы. Методы и процессы. Методы и процессы. А на слово purpose вообще относится вверх. Нет, вот это purpose. This is purpose, right? no, 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 no. No. Yet. Vision, This is mission and purpose. This one is, Подождите. And this one is what? well, I'll tell you. Just hold on. The things we do over time to make this happen. But what's the word? Well, in English it's aim, Oh, aim. or processes, or methods. It's all here. Нет, Look and see на these самом things we деле do. миссия и предназначение вон там, как оказывается. Здесь она использует слово aim, это действительно переводится как цель. То есть цель или процессы, или методы, да. Цель, процессы или методы. Понимание проще методы и процессы. Хорошо, And- методы и процессы. These are more detailed, focused things that we do. Хорошо бы слово цель зачеркнуть, потому что на видео это людей будет путать, и на видео будет расходиться по всему создать. Okay, could you say, these are more detailed, focused things that we do. Это более детальные, сфокусированные, конкретные вещи, которые мы делаем. This is the big picture, simple way to say quickly what we do.
Это большая картинка, простой способ сказать кратко, емко, что мы делаем. Is that more clear? Понятно? Okay. Вот эти три задачи, формулировка образа, миссии и методов, насколько они гибкие? То есть и кто, на ваш взгляд, мог бы их записывать в самом начале? Основатель или все-таки лучше делать это в группе? Second question first. Позвольте ответить на вторую часть вопроса сначала. The founders create the vision, Основатели создают образ видения. or maybe the vision finds the founders. Или, может быть, образ и видение находят основателей. And then the founders create the mission, Затем основатели создают миссию. and maybe the founders create some of these methods, processes, or aims. И, может быть, затем основатели создают некоторые из вот этих целей, процессов и методов. And maybe when they have more members, they create more of these things. И, может быть, позже, когда появляется больше членов, они создают больше вот этих процессов и методов. Second question, how flexible? Второй вопрос, насколько гибко? Well, that's a good question. I think they really need to do this. Очень хороший вопрос. На самом деле, я считаю, что... You mean they need to be flexible? No, I mean they need to be able to do exactly this. Let me see. Чтобы они могли воплотить этот образ, миссию, Они, в общем, да, должны вот это вот играть такую сделать четко. You know, Zarina, I think I need... What? Realistic, that they can reach them it's, on their own. I feel nervous Я чувствую нервозность, if they would change this a whole lot. если они будут это все менять постоянно. However, maybe you are thinking of some modification that seems reasonable, so maybe I just should hear it. Но, может быть, ты имеешь в виду какую-то модификацию, которая имеет смысл относительно изначальной версии. Может быть, тогда нужно это обсудить. Can you say what you're thinking? And you don't have to stand up. We can just hand you the microphone. То есть могла бы ли ты сказать, что именно ты думаешь? То есть о чем именно вопрос твой? Я с вами полностью согласна по поводу образа и миссии, по поводу видения и миссии. И в то же время вот, мы услышали о том, что, к примеру, в поселении Ясное было изменение устава. Да? Ну, я очень извиняюсь, могу я это сказать? И вот эта гибкость в изменениях задач, да, методов, как часто рекомендуется пересматривать? Change. Okay, I understand better now. Thank you. Спасибо, теперь я лучше понимаю вопрос. Okay, you mean if they, wait, let's get into the camera again. Sorry. You mean if they set up something in the beginning and later they think, oh, wait, this is not exactly right. We want to change it now. То есть вы подразумеваете, что если в самом начале создается нечто, и спустя какое-то время люди думают, что это не совсем точно, нужно это поменять. Okay, yes, absolutely. Да, конечно. Probably, though, this better world that we want isn't going to change. Хотя наверняка вот это вот изначальное видение и образ не будет меняться. But we might change this a little bit, or maybe a lot. Но нам может потребоваться изменить миссию немножечко или даже много. But it is difficult to do. Но это сложно сделать. Because some of us want to stay the same, and some want to change to something completely different. Потому что некоторые из нас хотят, чтобы это оставалось таким же, а другие хотят, чтобы все сильно изменилось. So if everybody wants to change, or most of us want to change, then we probably will. Поэтому если большинство или все хотят изменить миссию, тогда да, это скорее всего случится. These are easy to change. Вот эти методы и процессы, их легко менять. We might change multiple times over the years how we do it. Мы можем менять много раз с течением лет то, как мы это делаем. Does that make sense? Это понятно? Okay. Let's go back over to where the camera is. Do we have more questions or comments? Есть у нас еще вопросы или комментарии? Это способ, чтобы у нас немножко появилась энергия, чтобы кровоснабжение запустилось и чтобы мы немножко посмеялись.
So would you please do what I do? And then one leg. No, Стоп. 3 раза хлопаем в ладоши. Yeah! The Filipino way to say it is yeah! Филиппинский способ сказать это вот так. Yeah! Not yo! Yeah! Okay, shall we do it again with Давайте еще раз. the right leg? С ногой. Okay, are Правая you ready? нога. I'm going to do it fast. Can we do it fast? Давайте делаем быстро. Okay. Yeah! Okay. Now, other side. Okay. We want to have balance in our body. Okay. Нам нужен баланс в теле, теперь на другую сторону. Are you ready? Готовы? Yeah! Okay. Thank you. Thank you. Спасибо. Потрясающе. Если бы Okay. вы себя видели, вы были бы потрясены.